So here we focus. Jadi di sini kita fokus kepada not only but also. Jadi seperti yang Mbak Eti lihat di situ ada not only says rich but also intelligent. Jadi ada dua jenis kata sifat di sana yang menjelaskan si perempuan ini, dan dua jenis kata sifat yang berbeda. That's what we want to compare. So, could you please give me one example about not only and but also? But also. Boleh. Okay, thank you so much everyone for the example. You guys are so smart. I like it. I like teaching you. Easy to teach you. So, let's move on to. Nah, berikutnya kita ada unless. Nah, kalau unless ini untuk di situ seperti yang teman-teman baca, unless expresses the condition. We use unless to say that a particular action or situation will occur only if another specified action happens earlier. Jadi unless itu untuk menyatakan sebuah suatu kejadian atau kondisi. Nah, kita menggunakan unless untuk menyatakan sesuatu yang particular action yang how do you call particular action yang how do you call particular in bahasa ya? Specific action atau situasi yang akan terjadi apabila another specified action happens. Jadi ada kan ada dua kejadian nih. Nah, ini kejadian yang B bakalan terjadi kalau kejadian yang pertama how to say get cancelled. It's more like conditionals. Jadi sesuatu A bakalan tercancel kalau B terjadi, seperti itu. We're going, as you can see in the example, I will go to the party. No, we'll have to cancel the barbecue unless the rain stops. Jadi kan itu kejadiannya sedang hujan. Jadi they're gonna continue kalau hujannya berhenti, seperti itu. Unless ini artinya kecuali, like we will have to cancel the barbecue unless the rain stop, kecuali hujannya berhenti. Kalau hujannya berhenti, seperti itu. Or another example using unless is I will go with you. No. Unless the rain stop. Oh my god, they're so good. Yeah. Apaan sih, Mang? Gak usah curhat gitu dong. Setiap kasih contoh curhat melulu, tahu nih. Tahu. Curhat banget sih, Mbak. Bagus banget lagi. Well, now I know kalau mungkin musisi-musisi itu atau seorang penulis-penulis itu emang gitu sih, biasanya tuh dari hati gitu ngasih contoh, ya kan Mbak ya? Iya. Ya tapi kan tetap aja idenya dari pengalaman pribadi dong. Oke, contoh yang lain dong. Mbak Ika juga mau jadi penulis. Coba contohnya Mbak Ika kita dengerin. Apakah curcol juga? Ya. Oh my god, see?
I know you hold yourself. Mungkin Mbak Ikri ini biar jangan kelihatan sekali curhatnya, jadi dia pakai contoh yang seperti itu. Anggun doang yang mau menikah, kasih saya contoh. Iya dong. Mhm. Unless I will. What's the first sentence again? I will go to the dinner tonight. Unless you can say unless you cancel it, right? Maybe your soon-to-be husband would like to, makanya sakit. Sedih dong. Tuh kan curhat semua. Saya juga mau curhat lah. I'm gonna give you one example. The dress would never fit you unless you go on a diet, right? That's so true. Oh my god. Iya, curhatlah. Kita kan harus menyampaikan unek-unek kita begitu, biar jangan jadi penyakit. Oke, sepertinya murid-murid Bunda ini bagus sekali belajarnya. So, we have to move on to another slide. What do we have here? Okay, our favorite, passive. Oh my god, all the time. So, passive. Anyone? Mbak Linda tadi kerja, Mbak Aci tadi udah. Siapa ya? Anggun deh, yang baru datang. Ya Anggun. Kamu sakit, Gun? Oh. Seksi tapi bagus lah, gitu aja terus. Oh, mohon maaf. Yuk, pasif. Cie, yang ngeblank, yang mikirin pesta pernikahan. Anyo. I saw it on a Facebook. Yeah, right? It's all about your pre-wedding picture. So, I thought, but you never deny it though. Jadi kan tidak disangkal oleh saudara Anggun Miranti, berarti benar dong. Oh gitu, mohon maaf berarti saya asumsinya salah. Oh, iya nih. Gimana saya agak sensian gitu sama baju, wedding dress and then stuff like that. Baiklah, passive voice kembali. Yep.
Ya, silahkan. Enggak, kedengeran kok. Yuk. Ya. Mhm. Jadi, apakah pengertian dari pasif? Kalimat yang lebih fokus ke objek daripada, ya betul, daripada subjek. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau menambahkan? Sayang, itu present continuous, no? Mhm. Mhm. Betul sekali. Mhm. Ya, betul. Ih, ampun, pinter-pinternya. I know, I recognize your voice. What the? Oke, selanjutnya ada yang mau menambahkan lagi? Opsoyo, silahkan. Dua-duanya. Ya, ya. Mix together. It's fine for me. I'm jealous. Iya, silakan. Hi Dewi, oh my god, finally. Hello there. Ya, ya. Mhm. Hah? Emphasize the action. Thank you. Ya, betul itu, Mbak. Mhm. Okay, another curhat, everybody. Oh my god, that's so good. Another curhat. We have a lot of curhat session today, yeah? Okay. Kenapa? Coba sekali lagi Mbak Eti. Mhm. The heart. Uh-huh. Yeah, that
Exactly. That's what I'm saying. Because yeah, you know how it feels, right? So it's easy for you to let it out. Bener nggak sih? Makanya saya bilang tadi penulis, terus juga musician, biasanya tuh ide-idenya itu dari pengalaman pribadi, dari curhat. Kayak siapa sih artis yang sering curhat di lagunya? The singer. Ya, Adele, and then Taylor Swift, right? Jadi ya Om Iwan, banyak kan, ya begitulah, karena idenya tuh lebih gampang dapet dari situ. Baiklah, selanjutnya, iya betul, we all clear about passive because we talk about it a lot. Now sorry, let's move on to adjective plus preposition collocation. Apa itu adjective? Tentu saja kita semua sudah tahu adjective itu kata sifat. Dan what is preposition collocation? Preposition kita tahu kan kata keterangan. Nah, apa sih collocation ini? Collocation ini adalah terms yang kita gunakan jika dua kalimat atau dua dua kata itu berpasang-pasangan, like they collocate together. Jadi itu selalu bersama dua kata ini, yang kayak tadi not only but also. Nah, itu kan pasangannya harus itu. Nah, that's what we said with itu apa yang kita maksud dengan collocation. Dua sepasang yang selalu bersamaan, satu kata yang pasangannya selalu kata ini, tidak boleh dipisahkan. Jadi iya betul. Tuh kan curhat lagi. Oh my god, this is so funny. Okay, for example, like how do you like showing off. Jadi kan showing off atau pamer, kita bilang itu showing off itu tuh selalu bareng-bareng kan. I'm looking for, right? I'm looking for, I'm searching for. Jadi tuh selalu they collocate together. Jadi mereka selalu bareng, seperti itu, digunakannya bareng, ya. Sure. Collocation. Iya. Jadi they collocate together. Iya, betul. Coba for example, kata apa sih biasanya kalau kita what am I saying again? Kalimat yang sering bersamaan dengan heart. Kalimat apa yang kata apa sih yang sering bareng heart? Heart. Yeah, heartbroken, and then heart attack, and then heartache. Jadi not how to say, collocation kita nggak bisa bilang they fix together. Jadi harus itu pasangannya, enggak juga, tapi biasanya mereka bersama, begitu. Biasanya mereka bersama. Like what's the collocation of the word heart? Kayak yang tadi saya kasih contoh. Kata apa sih yang biasanya bareng dengan heart? Jadi kan nggak fix, nggak selalu heartbroken. Mereka tidak selalu, nggak melulu heartbroken, tapi kita bisa juga kasih kayak heart attack, heartache, and then what else? Heartburn and something like that. Jadi yang bisa bareng-bareng, yang make sense, seperti itu. Collocation itulah dia artinya. Yang ada pasangannya. Apa sih? Astaga, tuh kan mulai lagi. Nah, kayak di sini kayak nah, kita ngomongin adjective and preposition collocation. Adjective yang ada yang selalu barang preposition, kayak yang tadi saya bilang
like I'm looking for, tapi looking kan bukan kata sifat ya, tapi kata kerja. I'm looking for, I'm searching for, and something like that. Nah, di sini ada jenis kata sifatnya dan biasanya berkolokasi dengan kata keterangan preposition. Ada addicted to, ada clear to, and then connected to, dedicated to, and then anything that collocate with the preposition yang mereka selalu bersama. Biasanya bersama seperti itu. I'm addicted to you. I'm addicted to your love, something like that, right? And then I can't be without your love. I can't be without you, something like that. Jadi sekali lagi kata sifat dan kata keterangan yang senantiasa bersama, seperti itu. Are we clear here? Ada yang mau ditanyakan? Iya betul, tapi tidak fix. Tidak melulu seperti itu. Biasanya, most of the time. Sering, tapi tidak selalu. Begitu. Jadi kayak 95% mungkin mereka bisa sendirian begitu. Ya kan memang benar kan? Tapi sedikit sekali kemungkinannya. Kayak I am addicted. Kan kalau I am addicted, well, what you addicted to? I'm addicted to this one. Or love, is it love adjective or verb? What is that? Yeah, I'm in love with you. Is it like, oh, it's a noun? No. I'm in love with your body. Well, okay then. Let's just go back to adjective. And what is that? Adjective and preposition collocation. Nah, di sini kan prepositionnya pakai to. Biasanya juga kayak how kind of you. Nah, kan bisa juga pakai of kan. Jadi tidak fix which preposition yang preposition seperti apa yang digunakan untuk to collocate with the adjective, untuk barengan sama adjektifnya, kata sifatnya. Bisa saja preposition yang lain seperti itu. Cuman di sini kita pakainya yang to. Friendly to you, faithful to you, equal to you, engaged to. Let's say Anggun engaged to her soon to be husband, and then Eti dedicated to her works, which is her books, right? Or you can say I'm so dedicated to my study, right? Okay, can we move on? Do you have another question? Saya? Sure. Wah,
Astaga. Wah, bagus sekali pertanyaannya Mbak Aci. Mari kita move on sama-sama. Iya juga. Iyalah. Saya sangat suka sekali dengan kata move on itu. That's like my favorite words. You know. Jadi ya gitulah. Maksud saya move on di segala aspek. Kenapa? The what? That words, right? Yeah, everyone like that words. Exactly, because you know. Yeah, of course. We are a strong woman. Okay, now, did I answer your question, Mbak Aci? Oh my god. Okay. Now I'm scared to use that word. Let's continue to another slide. Oh my god. Okay. Now we have help plus infinitive. Jadi penggunaan it's just as simple. How do we use a word help with the infinitive to, right? Jadi bagaimana cara kita menggunakan kata help dan infinitive as an example. Can somebody help me to? Can somebody? Well, that's just the structure. As you can see, there's a subject, and then there's a help, and then there's an object, and then we use infinitive after that. Jadi aturannya itu kita ada subjeknya, diikuti kata help, diikuti objek, baru kemudian kita masukkan infinitive-nya. Begitu. Okay? Oh my god, the example is so good. Dr. White has helped me to lose weight. This is so good. I should come to Dr. White. He will help me to lose weight. Oh my god, thank you so much. That's so nice of you guys to say that. Even my mom disagree. Okay. Can I hear from Zella? Zella, could you please give me example of help plus infinitive? It's okay. She can type. She can type, right? Because she was just typing earlier. Zella, are you there? Infinitive, yeah, the verb one. Yeah, it's verb one. Infinitive actually just it doesn't matter of the verb, but it's more about the to. Kata to itu sebenarnya yang menyatakan kalau dia infinitive. Because di sini kan juga contohnya infinitive itu to plus verb, tapi it doesn't matter about the verb again. But usually, because the normal, not really, yeah, usually, mostly they use verb one, but it doesn't matter about the verb again. It's just the use of that word to. Itu sebelum kata kerja, itulah yang kita sebut dengan infinitive.